Hello everyone. This is Dr. Captain K. Sujata, Professor of Mathematics, St. Joseph's College for Women, Visakhapatnam. In this session, I am going to discuss linear differential equations with non-constant coefficients. Comes under the Cauchy Euler equation part 2. Main chapter is the Cauchy Euler equation part 2. This topic comes under linear differential equations with non-constant coefficients. Coming to the learning outcomes. What are learning outcomes of this topic or this course? After successful completion of this lesson, the student will be able to solve linear differential equations and solve higher order linear differential equations, both homogeneous and non-homogeneous with non-constant coefficients, solve the linear differential equations by using Cauchy Euler equation, understand the concept and apply the appropriate methods for solving differential equations. Now coming to the next slide. This is about in the previous session what we have discussed. So that is we are going to once again we are recollect all what we have discussed in the previous session. So what is that? In the previous session we have discussed Cauchy Euler equation and its applications part 1. What is that Cauchy Euler equation? This is a Cauchy Euler equation, or here P1 and P2 and so on, Pn are real constant. Q is a function of x defined on an interval I, is called the homogeneous. This equation what we call homogeneous linear equation or Cauchy Euler equation of order n, right? Now it's a operator form. How to write this is in the form of the operator form. This is a derivative, no? D to the power of n y by dx to the power of n means nth derivative. So nth derivative can be written as in the form of d power n. So this is d power, this value can be written as d power n minus 1, and this value, this is only the pn. So here there is no differential operator here, differential function. So here we are not writing. And overall y is a common. Here also y, here y. So overall we can take the y common is equal to q of x. Q is in the form of in terms of the x, where d is equal to d by dx. So this is a Cauchy. Now we are going to write this equation in the form of the Cauchy terms. Cauchy Euler equation can be transformed in a linear equation with a constant coefficient by change of independent variable with the substitution. The following substitution. What are the substitutions? X is equal to e power z. From that, what we'll write z is equal to log x, where every x is greater than 0. Now from that we can write xd. So take the differential operator d. So xd can be written as by the Cauchy Euler equation. Xt is equal to theta, x square d square is equal to theta into theta minus 1. Like that we can extend this equation till the according to the linear equation, according to the differential equation. Now coming to the next one. So this is a problem. So after the previous session, we are continuing the next problem. So what is the problem here given? Solve with x cube d cube plus x square d square into y is equal to 1 plus x square. Solve this linear differential equation. This differential equation we have to solve using the Cauchy Euler equation, right? So here take the given equation, rewrite again the given differential equation like this. Then after that, using the Cauchy Euler equation forms, that is those equations, x is equal to e power z, z is equal to log x. For every d by dz can be written as theta, right? So from that we can write x square d square and x cube d cube like that. Now from these two equations, our differential equation can be written as like this. So differential equation can be written as like this. Overall, we can take here already y is common. So here this is nothing but q of x. This is nothing but 1 plus this x is e power z and x square is e power 2z. So this can be written as q of x.
Now here this is a equation, we got it. So from this, just to simplify this, we will get this is the equation. Now here from this what we'll write, where f of theta, this is nothing but theta. This is in the form the functional value in the form of the theta, right? So f of theta is equal to theta cube minus 2 theta square plus theta, right? From this we are going to write the auxiliary equation, that is f of m is equal to 0, that can be written as m cube. So what will use which equation, getting the from which equation we are going to write in the form of the auxiliary equation means this one. So auxiliary equation means in terms of the theta we are going to write m cube minus 2m square plus m is equal to 0. That is the auxiliary equation. So write down from this, write in the factors, find out the values of m. This is the third degree equation. We will get the 3 roots. Right. So simplify this, find out the factors of m in terms of m, then we'll get the 3 roots. Now if we observe here, the roots are, one is the independent root and 2 is the repeated roots. 2 repeated roots. So if it is an independent root, how to write the complementary function? Y(c) can be written as e1 into e power az. If it is a repeated roots, then this can be written as plus c2 plus c3z into e power az. Whereas a is equal to here 1, here a is equal to 0. Right? Simplify that, we'll get the complementary function like this. Now coming to the particular integral, this is a yp can be written as 1 by f of d into q. Right? So already in the last slide, we have discussed about the q. This is a q. And f of d means f of d in the form of the theta, but we got it in the last slide, theta cube minus 2 theta square plus theta. Okay. Now distribute this function, each term. So we can distribute like this into 1 into e power z into e power 2z. Okay. Now 1 can be written as e power 0z, and this is as it is. Right. Now after that, here what we are going to write, this is in the form of see here, if we substitute directly E coefficient, that is a value, that is a Z coefficient, is we call it as A. If we substitute directly Z coefficient in this, we will get denominator will get as 0, right? So that's why write down this one as, so how to write this one? See here, first we have 1 by, this is in the form of 1 by theta into theta minus 1 whole square. No? So write down this one as, if we substitute here theta directly in this, if we substitute theta directly, so we can take out this one as outside. So 1 by, if we substitute theta in this, we will get 0. So that's why first of all we substitute like this, we have to separate 1 by d plus a into d minus a. So into e power az, how to write this one? So if we substitute a value in this, we will get 0, denominator 0, no? That's why first we are going to write that value 1 by d minus a into, write down outside that one. Now apply e power az to which value should not get 0. So that value keep it inside. Which is, if we substitute the z coefficient, we'll get 0. So that value keep it as a outside. అంటే ఏంటి, ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డినామినేటర్లో మనకి ఏదైతే 0 వస్తుందో ఆ వాల్యూని మనం 0 వస్తే సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు కదా. 0 వచ్చేసి డినామినేటర్ 0 వస్తే అది ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్. అందుకని ఏం చేస్తామంటే ఆ వాల్యూని బయట రాసేసుకుంటాం ఇలాగా. సో మిగతా వాల్యూ లోపల ఉంచేసేసుకుని దీనికి అగైన్ మనం సూటబుల్ ఫార్ములా వీ కెన్ అప్లై. సూటబుల్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి సూటబుల్ ఫార్ములా ఏంటి, 1 by డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, 1 by 2a ఇంటూ దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 ఏం రాదు, దీనికి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, 1 by 2a వచ్చింది. ఇప్పుడు దీనికి 1 by d minus a into e power az. సో దీనికి ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. దీనికి ఏ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాము, z పవర్ r by r ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ e power az ఫార్ములా. అంటే r అంటే దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 by d minus a whole to the power of r, right? So here r value as 1, here r value as 1. So that's what is that formula, z power r divided by r factorial into e power az. సో ఆ ఫార్ములా మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఈ కేసులో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ r వాల్యూ ఈజ్ 2, రైట్?
సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ 0 ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/0 వస్తుంది కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ తీటాని బయట రాసేసి 1/θ-1 ని ఇలా ఉంచుకోవాలి. సో ఇది లోపల ఉంచేసుకుని దీంట్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కదా. సో ఇందులో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాం అంటే 1/-1 వస్తుంది. -1 అంటే 1 అంటే e⁻0z ఇంటూ 1 ఇప్పుడు 1 వచ్చింది, దీని వాల్యూ 1 వచ్చింది. సో రిమైనింగ్ వాల్యూ ఏంటి, 1/θ. 1/θని లోపల రాయండి దీనిలాగా, రైట్. సో ఫస్ట్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ 0 వస్తుంది కాబట్టి ఇది బయట రాసాము. సో ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ 0 రాదు, తీటాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి 0 వస్తుంది కాబట్టి ఇది బయట రాసి దీంట్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. దాని వాల్యూ 1/2a ఇక్కడ ఎలా వచ్చిందో దీని వాల్యూ ఇక్కడ 1 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ 1 వచ్చాక మళ్ళీ 1 దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1/θe⁻0z 1/θe⁻0z అంటే z పవర్ ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ θ మైనస్ a. θ మైనస్ అంటే θ మైనస్ 0 హోల్ పవర్ 1 అంటే ఫార్ములా ఏంటి, z పవర్ k అంటే z పవర్ 1 డివైడెడ్ బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ e⁻0z. e⁻0z అంటే 1, z పవర్ 1 అంటే z. So that's why we got z, right. Similarly here also, similarly here, right. So according to, so just I will explain one thing here using the board, just to go through. I will use the board one. Otherwise I will write it right on here. So what is that here, what is that, since here this is a value I am going to substitute. So this is a value. So what is that? So first we write down 1/θ outside. 1 if we substitute this theta is 0 value in this. If we substitute 0 value in this, what will get 1/0. So this value becomes infinity. So it is not applicable. So we should not substitute 0 value ఇక్కడ substitute చేస్తే ఇది satisfy అవ్వదు. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు. అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నాము, 1/θని అవుట్ సైడ్ బయట రాసి, అంటే దీనిలాగా దీన్ని బయట రాస్తాం కదా, అలా ఇక్కడ కూడా రాసేసి దెన్ వాట్ విల్ గెట్ 1/θ-1 1/θ-1 హోల్ స్క్వేర్ ని లోపల చేసుకుని e⁻0z రాయండి ఇక్కడ. ఓకే. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి, ఈ 0ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే 1/θ ఇంటూ ఈ 0ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 1/-1 హోల్ స్క్వేర్, రైట్, ఇంటూ e⁻0z అలాగే ఉంటుంది, e⁻0z, రైట్. సో దీని వాల్యూ ఎంత, 1. సో బయట రాసేసుకుని ఇప్పుడు ఇది 1/e⁻0z యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాయండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము, 1 అంటే ఇది 1, నో నీడ్ టు రైట్. దెన్ ఇప్పుడు దీనికి ఫార్ములా, ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఈ ఫార్ములా మనం చెప్పాం కదా, ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే వాట్ విల్ గెట్, దీన్ని ఎలా రాస్తాము, θ మైనస్ a హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ r, r అంటే 1 ఇంటూ e⁻0z, రైట్. సో దీని ఫార్ములా ఏంటి, z టు ద పవర్ ఆఫ్ r బై r ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ e⁻az. సో హియర్ r వాల్యూ, what is r value here, r is equal to 1, right, and a is equal to 0, right. So substitute z to the power of 1 by 1 factorial into e⁻z. So what is this value, z to the power of 1 is z, e⁻0z is 1. So first value is z. Okay. Now coming to the second one. Second one also same. So we have to erase. So use erase. One minute. Then after that, so same, similar to the same application, we can apply to the next one also. So what is that next one, e⁻0. So pen again, take it. Next one, what is the next one, θ-1 whole square into e⁻z. So here also same, 1/θ into θ-1 whole square into e⁻z. So we substitute, ఇక్కడ 1 substitute చేస్తే ఇది 0 అయిపోతుంది. సో దీన్ని బయట పెట్టేసుకోండి, 1/θ-1 whole square into 1/θ into e⁻z. సో 1/θ into e⁻z అంటే 1. ఇక్కడ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/1 అంటే 1.
And so finally, what we'll get 1 by theta 1 whole square into e power z. So this is in the form of 1 by theta minus a whole square whole to the power of r. So what is the formula? Z square by 2 factorial into e power az. Az means e power z. So this is the value. Z square by 2 factorial into e power z. In the same way, this one also. Okay. So just I will erase. Right. Now coming to the next one. So after that, after getting the YP and YC, so what we'll get here, so after, see, next general solution. What is the general solution? Y is equal to, this is a formula, YC plus YP, right? So what is the YC? Already we got it. This is a YC and YP is, this is a YP, right? So finally, this is a YP. Now substitute here, simplify that, we will get the final general solution of the given differential equation. Okay. Now coming to the next one, next problem. This is in the form of solve x square d square minus x d plus 2 into y is equal to x log x. Right, same, similar to the previous one. Here also Cauchy Euler equation we are going to apply. Now apply all the formulas. So finally we will get this equation. From this you can find out the auxiliary equation, this one. Okay. So in this auxiliary equation, what are the roots? Imaginary roots, we got it. So if we get the imaginary roots, so this is a formula we can apply e power az into c1 cos z plus c2 sin z. Okay. So here real part is 1, imaginary part is also 1. So that's why e power az into cos bz. B is a imaginary part and A is a real part. So imaginary is also 1 and the real part is also 1. So that's why here what we got it, e power z into c1 cos z plus c2 sin z. Okay. Now coming to the yp, particular integral 1 by f of d into q, f of d into q. So what is the q here? What we got it, e power z into z. Okay. So same thing we have taken here, e power z into z. Right, simplified. So 1 by f of d. So what is f of d? Theta square minus 2 theta plus 2. Right. So here, this is this is in the form of the multiple of the two functions, product of the two functions, e power z into z. సో దానికి ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఈ పవర్ జెడ్ బయటికి తీసుకొచ్చేసేసి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ని దీనికి ఏం చేస్తామంటే ఈ పవర్ జెడ్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి, ఈ పవర్ జెడ్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి ఇక్కడ, ఈ పవర్ ఏ జెడ్ కదా, ఏ జెడ్ అంటే ఏ వాల్యూ యాజ్ 1. దానికి ఇలా ఉంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద టూ ఫంక్షన్స్ ఉంటే ఈ ఏ వాల్యూని ఇక్కడ తీటా ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం అన్నమాట ఈచ్ వాల్యూకి. అంటే తీటా ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్, సో ఇది minus 2 into theta plus 1 plus 2 into this is, so యాడ్ చేస్తాం కదా, సో ఈ పవర్ జెడ్ ని ఇక్కడ రాసిస్తాం, యాడ్ చేస్తాం ఇంటూ జెడ్. రైట్. సో తర్వాత దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే వాట్ విల్ గెట్ 1 by theta square plus 1 జెడ్. సో ఇలా ఉంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి, బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ యూజ్ చేయాలి. అంటే దీన్ని ఎలా రాస్తాం, theta square plus 1 హోల్ ఇన్వర్స్ ఇంటూ జెడ్, అంటే ఈ పవర్ జెడ్ 1 minus theta square. దీన్ని ఈ ఫార్ములా యాక్చువల్ గా ఇన్ జనరల్ వి విల్ హ్యావ్ 1 ఫస్ట్ ఉంటుంది, 1 plus x హోల్ ఇన్వర్స్. ఇది ఫార్ములా ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఇంటర్చేంజ్ చేసాం. అంటే 1 plus theta square, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, 1 plus theta square into z. No. See, after the apply the binomial expansion apply చేస్తే we will get this one, 1 minus theta. చూడండి సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ కదా, సో దట్స్ వై we got minus theta square into z. Right. So apply theta is nothing but derivative kada, differential operator. So expand cheyandi, 1 into z minus theta square into z ante d square, second derivative of z becomes 0 ante ee term raadu. So only first term we will get e power z into, so e power actually here, so I'll expand with the pen. See here, what we get here, ఇక్కడ ఇలా ఉంది మనకి ఫంక్షన్. దీన్ని ఏం చేసామంటే ఇలా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద టూ ఫంక్షన్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఏంటి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఏని ఇక్కడ మనం ఆపరేట్ చేస్తాం, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి
ఇక్కడ ఈచ్ టర్మ్ లో యాడ్ చేస్తాం అనమాట. తీటాకి ఏని యాడ్ చేస్తాం అంటే తీటా ప్లస్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ తీటా ప్లస్ 1 ప్లస్ 2. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి ఇది వస్తుంది. సో ఫైనల్ గా ఈ పవర్ జెడ్ ఇంటూ ఈ వాల్యూ ఇంటూ జెడ్ రాసాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇది ఇక్కడ మన బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే దీన్ని ఇలా రాస్తాము. దీన్ని రాస్తే దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలా ఉంది, 1 ప్లస్ తీటా స్క్వేర్ హోల్ ఇన్వర్స్ ఫార్మ్ లో ఉంది కదా. సో దీన్ని ఎలా రాస్తాము, ఫార్ములా ఏంటి మనకి 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ కదా. సో 1 ఎక్స్ అంటే ఏంటి, తీటా స్క్వేర్. సో 1 మైనస్ తీటా స్క్వేర్ ఓకే, ప్లస్ ఏం వస్తుంది, తీటా స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది అండ్ సో ఆన్ ఓకే. సో ఇంటూ, సో ఇక్కడ ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఏంటి జెడ్ రైట్. సో ఇంటూ జెడ్. ఇప్పుడు నీకు దీనికే ఇది తీటా అంటే డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ కదా, డి బై డిఎక్స్ అంటే డి అన్నమాట. తీటా అంటే డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్. సో ఇక్కడ తీటా స్క్వేర్ అంటే డి స్క్వేర్ ఆఫ్ జెడ్ రైట్. సో డి స్క్వేర్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే డి ఆఫ్ జెడ్ అంటేనే 1. సో డి స్క్వేర్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే 0 రైట్. సో దట్స్ వై ఇంకా డి టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 తీసుకోక్కర్లే, నో నీడ్. అందుకే మనం ఏం తీసుకోలేదు. ఇక్కడ మనం ఏం ఫార్ములా రాసాం, 1/x స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్. సో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఈ పవర్ జెడ్ ఇంటూ 1 ఇంటూ జెడ్ జెడ్ రైట్ మైనస్ తీటా స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ రైట్. ఈ పవర్ జెడ్ ఇంటూ జెడ్ దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చే మైనస్ తీటా స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ అంటే 0. సో ఈ పవర్ జెడ్ ఇంటూ 0 is 0. సో ఫైనల్లీ వాట్ విల్ గెట్ e power z into z. So yp is e power z into z. So final ga next interest manaki. So general solution formula is y is equal ic plus yp means e power z. This is the form. Yc ante already we got it. This is the yc. So substitute and the yp ante e power z into z. Okay. So finally simplify that. We'll get the general solution. Okay. Right, now coming to the next one. Right, next problem. X square d square minus x3 minus 3 into y is equal x square log x. Right, so same. This here also we are going to apply the Cauchy Euler equation. We will get the this is a finally this is a q and this is a f of, this is in the form of f of m or f of theta. So after getting f of theta, we are going to write auxiliary equation. Auxiliary equation this one. So simplify that, we'll get the roots are 3 minus 1. Because here the second degree equation only, see in the previous slide, x square d square only. So it is a second degree equation. That's why we got only 2 roots, theta 3 minus 1. So if it is a, these are 2 different roots. So formula is e1 into e power az plus et into e power bz. So a is 3, b is minus 1. After that, this is a yc. Then write down the yp. So yp is 1 by f of d into e power 2z into z. E power 2z, this is a q. E power 2z into z is a q. Right? So 1 by f of d into q, q value is this one. So 1 by f of d is substitute here. 1 by, so again same, similar to the previous one. This is also in the form of the product of 2 functions. Now here, what is the value here? I'll take one spins fast, I'll explain. Here, what is there here? E power 2z. So here e power 2z means a value is 2. Here a value is 2. Right? So a value ni ikkada mana add chestam kada, theta ki add chestam. Theta plus 2 whole square minus 2 into theta plus 2 minus 3. 2 into theta plus 2 minus 3 z into z. Right? So here e power 2z what rasestamu, a z coefficient ikkada add chestam into z. Okay, simplify cheste. So we are going to simplify. So we will get this. Okay, theta square minus plus 2 theta minus 3 వచ్చింది. ఇప్పుడు దీని ఇక్కడ కూడా బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి మనం తీటాకు బయట -3 కామన్ తీసేస్తున్నాం. -3 కామన్ తీస్తే వాట్ విల్ గెట్ 1 మైనస్ ఆఫ్ తీటా స్క్వేర్ ప్లస్ 2 తీటా బై 3 వస్తుంది. ఓకే, అంటే మనం ఎందుకు ఇలా రాస్తున్నాము, దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ రాసుకోవాలి బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్. either this or 1 minus x whole inverse కానీ రాయటానికి మనం ఇలాగా -3 ని కామన్ తీసేస్తాం. Then finally what will get here,
1 by minus 3. So this is in the form of 1 minus x whole inverse. 1 minus x whole inverse, what is the formula? All will get positive. So what is the formula? One binomial expansion, 1 minus x whole inverse is 1 plus x square plus x cube, like that. Okay. So all positive. That's why we will get one first term is x. So this is a x. So 1 plus x, this is x, right? So after that, e power, simplify that, e power 2z, this is a minus. So here minus is there, no? So minus e power 2z into 1 by 3 into z into 1. Z into 1 is z into z into దీన్ని theta square apply చేస్తే z into theta square into z అంటే 0, right? Plus 2 by 3 into z into theta into z అంటే 1. So 2 by 3 will left over. Okay. So finally simplify, we'll get this is the yp. Then write down the general solution. Okay. There is right. Now coming to the next slide, next problem. Solve. This is another type of the Cauchy Euler equation form. X square dq plus 2 3x d square plus d into y is equal x square log x. Right. So write down same. Apply the Cauchy Euler equation form. We will get the auxiliary equation. This is auxiliary equation. See, all are equal roots. 0 0 0. If they are equal roots, then the complementary function yc is c1 plus c2z plus c3z square e power 0z, a as 0. So that is the formula is this one. So simplify that, we'll get this. Coming to the yp, this is here q is e power 3z into z. Same, this is also product of the two functions. So simplify that, and here only the single term kabatti a is 3. So just e power 3z into 1 by 3 theta plus 3 whole cube into z. So into z, the expand theta plus 3 whole cube and expand cheste a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Right? Now here మనం అదే same binomial expansion apply చేయడానికి 27 common this. Take 27 common, we will get this is the term. So this is in the form of 1 plus x whole inverse, right? So 1 minus x plus x square minus x cube, that is the formula. So apply that, we will get, and same theta is nothing but a derivative d, differential operator. Then apply that, we will get a value is this one. So this is a yp. Then this is a general solution yc plus yp. So this is the final equation of the general solution. Okay. Now coming to the next one. This is already, so next problem is this is the 10th one, last problem in this session or in this lesson. Solve x cube d cube plus 3 square x square d square plus ht plus 8. This is another type, right? So from this, apply the Cauchy Euler equation. We will get the equation like this. From this, we find out the auxiliary equation. This auxiliary equation. Then this is a cubic root, the cubic equation. So we'll get the 3 roots. So use a synthetic division method, find out the roots. So we will get the one real root, and here imaginary roots also we got it. Three roots are -2. So here in these 2 roots are there, right? So then if the imaginary roots, this is the formula. With the real root, c1 into e power az, imaginary root, this is the formula. Okay. Then after that, find out the write on the yp, that is 1 by f of d into q, 65 cos z. F of d is 1 by theta q plus 8 into 65 cos z. Right? If suppose if we have like this, if the function is in the form of cos ax like this, cos az lo undi kada, or cos az, then we have to substitute theta square with minus a square. So here we are having cos z. Here we are having cos z, that implies a is equal to 1. But cos z ఉంది కాబట్టి a1. Therefore theta square place లో మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? -1 square. Minus into 1 square means -1. So now theta square can be written as theta square into, ఇప్పుడు దీన్ని theta square, ఇక్కడ theta cube theta square into theta కదా. So theta square అంటే -1. So -1 into theta అంటే minus theta plus 8. Okay.
So coming to the C here. So 65 into, so the theta square and alasama, theta square into theta into cos z, 65 into 1 by minus theta plus 8 into cos z. Ante theta ikkada minus common తీసి write down in the form of theta minus a. ఇప్పుడు అలా ఉండాలి కాబట్టి minus common తీసి 1 by theta minus 8 cos z రాసాం. Since the function is cos z, again we have to replace theta square మళ్ళీ cos z కాబట్టి మళ్ళీ theta square with minus 1, but we are not having theta square here. So in order to get theta square, we rationalize the denominator in the above function we get. So ఇక్కడ మళ్ళీ cos z ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ theta square ప్లేస్ లో మనం -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. కానీ theta square లేదు, అందుకని రేషనలైజ్ చేస్తాం. రేషనలైజ్ చేస్తే we will get like this. మళ్ళీ theta square ప్లేస్ లో -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we will get like this. So finally what we got it, the 65 gets cancelled, theta plus 8 into cos z. So that is theta ante differential operator kada, theta into cos z ante minus sin z, then 8 into cos z ante 8 cos z. Okay, this is a yp. This is a different type, right? And very interesting also. The general solution is y is equal to yc plus yp. So finally we will get this is the equation. Okay, coming to the conclusion. In this session, we have discussed a Cauchy Euler equation and its application part 2. So Cauchy Euler equation, and these are the equations of the Cauchy. So we substituted in those problems. Thank you.